Die Stadt lag still in der Nacht. Nebel krach durch die engen Gassen, und die Straßen Laternen warfen Gespenstischkeiten auf das Kopfsteinpflaster. Es war in dieser Nacht, in denen selbst die mutigsten Menschen lieber in ihren warmen Wohnungen bleiben. Doch Lena war nicht wie die meisten. Sie bewegt sich vorsichtig, doch bestimmt, zwischen den dunklen Ecken und die leeren Durchgängen, immer auf der Hut. Schon seit Tagen hat sie das Gefühl, verfolgt zu werden. Oder vielleicht war es nur die eigene Angst, die sie trieb. Ihr Finger spielten nervos under Task ihres Mantels, wo sie ihr kleines Taschenmesser versteckt hat. Jeder Schritt halt lies von den hohen Mauern weiter, und sie wusste, dass sie aufmerksam bleiben musste. Die Gassen waren en und verwinkelt. Alte Hauser drängten sich dicht aneinander, ihr Fassaden blatterten von Regen und Zeit. Der Nebel verzog sich nicht, sondern skien sich ihr Bein zu legen, wie ein lebendiger Schleier. Lena hat gelernt, in solchen Momenten zu spüren, wann Gefahr nah war. Heute Abend fällt sie etwas, das sie nicht erklären konnte, ein Flüstern in der Dunkelheit, in Bewegung im Augenwinkel, die sich nicht zuordnen ließ. Vor ihr öffnet sich ein besonders dunkel Gas, fast vollständig vom Licht der Straßenlaternen verschluckt. Ein kalter Wind strich hindurch und bracht den Geruch von nassem Stein und altem Rock mit sich. Lena zagert einen Moment, dann trat sie hinein. Ihr Schritt waren vorsichtig, doch mit einer Selbstsicherheit, die sie sich selbst nicht ganz erklären konnte. Plötzlich bewegt sich etwas aus dem Schatten. Ein flüchtiger Umriss glitt über die Wand, geschmeidig, lautlos. Lena erstarrt, ihr Hand umklammert das Messer fester. Der Schatten kam naher, und dann formt sich eine Gestalt vor ihr. Ein Mann stand die mittelgroß, dunkelhaarig, mit Augen, die im schwachen Licht fast leuchteten. Sein Blick war durchdringend, und ein Leichs, Ratselhafts Lächeln spielt auf seinen Lippen. Lena konnte nicht anders, als in sie beobachten. Ein Teil von ihr wollte zurückweichen, ein anderer Teil, ein tiefer, unerklärlicher Teil, wollte wissen, war. Du bist mutig, hierher zu kommen, sagte leise, seine Stimme wie samt, wake und doch gefährlich. Die meisten meiden dies Gas nach ein Brüster Dunkelheit ich hab mein Gründe, antwortet Lena, bemut, ruhig zu klingen. Doch ihr Herz schlug schneller, und ihr Fingerspitzen zitterten leicht. Etwas in diesem Mann war anders. Nicht nur seine Aura, sondern auch die Art, wie sich bewegt, sicher, fließend, wie ein Raubtier. Trat naher, und Lena bemerkt den Geruch, der in Umgab, in Mischung aus Tabak, Leder und etwas Unbeschreiblichem, das sie tief in ihrem Inneren berührt, ohne das sie verstand, warum. Manchmal findet man das, wonach man nicht sucht, flüstert und manchmal findet man jemanden, der denkt, sei unerschrocken, Lena spürt, wie ihr Gedanken wirbelten. War dieser Mann? Warum zog sie soen, obwohl jeder Instinkt sie warnt? Sie wusste, dass sie wego fenkennt, dass sie jet siekend verschwinden könnt. Doch ein Teil von ihr wollte bleiben, wollte mehr erfahren. Dann, plötzlich, lässt sich wieder in den Schatten auf. So schnell, dass Lena kaum glauben könnt, dass überhaupt real gewesen war. Sie blieb allein in der Gasse zurück. Das Herz hammert ihr in der Brust, und die Dunkelheitsgehen dichter und schwerer als zuvor. Doch ein seltsames Gefühl blieb, ein Funken Neugier, der sich wie ein Feuer in ihr ausbricht. Sie wusste, dass dies erst der Anfang war. Etwas hat begonnen, etwas, das gefährlich sein könnte, aber auch unheimlich faszinierend. Lena konnte das Sehen in ihrer Seele nicht leugnen, die Verlockung im Schatten, die sie gleichzeitig erschreckt und lockte.
Mit Versichtigen Schritten Verlius Sie die Gas. Die Strassen der Stadt waren nun stiller denn je. In der Fernhort Sie das Gelagent like Bellen eins Huns, das Dumpf gegen die Leeren Mauern prallt. Lena beschleunigt ihren Schritt, durch die Bilder de Mans hielten sich in ihrem Kopf. Sen Blick, sen Lächeln, die Ratselhaft Art, wie verschwunden war, als wirkt wie ein Traum, aber sehr lebendig, nur Fantasie zu sen. Zu Haus eingekommen, schloss Lena die Tur hinter sich und lehnt sich Shop feet dagegen. Sie versucht, sich zu beruhigen, doch das Herz klopft noch immer wie wild. Sie kennt die Wort de Mans nicht vergessen, das Gefühl, das Sie beobachtet werden war, und die unheimlich Anziehung, die Sie spürt. Die Nacht verstrich langsam, und der Nebel draußen wurde dichter. Lena saß am Fenster, den Blick auf die leeren Strassen gerichtet. Genwohte draußen, so was ain't Sie, lauert die Gefahr, und gleichzeitigen Chance, etwas zu entdecken, das ihr Leben verändern könnt. Sie entdeckt, dass der Mann aus der Gas nicht nur zufällig erscheinen war. Jemand hat Sie beobachtet, jeden Schritt, jede Entscheidung. Die Schatten hatten eigen macht, und Sie hatten Lena langst auserwählt. Die Verlockung im Schatten war nicht nur ein Versuchen, Sie war ein Ruf, dem Mensch war widerstehen könnt. Lena schloss die Augen und mit tief ein. Sie wusste, dass Sie am nächsten Abend wieder hinausgehen würde. Denn die Schatten warteten, und Sie warteten auf Sie. Der nächste Abend war noch dunkler als der vorherige. Regen hat die Strassen glanzend und glatt gemacht, und der Nebel lag wie ein schwerer Schleier über der Stadt. Lena spürt das Kribbeln in ihren Fingern, als Sie erneut die Gassen betrat. Trotz des Risikos kennt Sie nicht anders, etwas in ihr drängt Sie nach draußen, als ob die Schatten selbst Sie rufen würden. Sie bewegt sich vorsichtig, die Augen in ständiger Bewegung. Die Stadt wirkt verändert in der Nacht. Die leeren Strassen schienen Sie zu beobachten, und jeder Schritt halt in der Fuchten Luft weiter. Lena spürt die Spannung in sich wachsen. Ihr Herz pocket, durch die Esmal wurde auch ein seltsame Erwartung, ein Funken Vorfreude. Als Sie die Gas betrat, die ihr über so unheimlich vorgekommen war, bemerkt Sie sofort die Vertrautpreisens. Ein Schatten bewegt sich geschmeidig in der Wand entlang, kaum wahrnehmbar. Lena bleibt stehen und mit Flack. Du bist wieder hier, sagte die Stimme de Mans aus der Dunkelheit. Sie klang nach Geheimnisvoller als über, fast als hat Sie die Nacht selbst geformt. Ich hat gehofft, dass du kommen würdest. Lena spannt sichen, ihr Hand umklammert das Messer, doch Sie kennt nicht anders, als neugierig zu bleiben. Werbist du, fragte Sie, ihr Stimme starker als Sie sich fühlt. Warum erscheinst du mir wie ein Schatten, der Let, ein leichtes Lächeln huscht über seine Lippen. Ich bin jemand, der die Nacht kennt. Jemand, der dort Let, wo Licht selten ist. Aber für dich, trat nachher, und Lena spürt die Vertrautmischung aus Gefahr und Faszination. Bin ich viel leicht mehr als ein Schatten. Lena schluckt. Sein Wort verwerten Sie, Zagen Sein und erschreckten Sie zugleich. Es war, alsob ihr Gedanken lesen könnt, alsob ihr genau wusset, was in ihr Vorgang. Warum du, flüstert Sie schließlich. Warum ausgerechnet ich, betrachtet Sie einen Moment lang, seine Augen glitzerten im spärlichen Licht. Manchmal haben etwas, das Sie besonders macht. Etwas, das die Schatten sehen können, selbst wenn es ihr nicht erkennen. Lena spürt ein Zittern in sich. Sie wusset nicht, ob es Furcht oder Vorfreude war. Viel leicht beides. Was willst du von mir, fragte Sie leise. Nicht viel, antwortet Nur,
das du wirst, das die Welt mehr ist, als du denkst. Das manch Dinge im Verborgenen existieren, und manchmal rufen sie nach dir du hast gehört, was die Schatten sagen, die Schatten, sie flüstern, sagt die Lena, ihr Stimme kaum hörbar. Aber sie lügen manchmal nicht. Die Schatten lügen oft. Aber manchmal sagen sie auch die Wahrheit. Und ich bin hier, dir zu helfen, die Wahrheit zu finden ein Schauer lief Lena über den Rücken. Sie wusste, dass sie sich auf gefährliches Terrain begab, aber das Verlangen, mehr zu wissen, war stärker. Warum ich, wiederholt sie. Was macht mich so besonders, trat einen Schritt nachher, und Lena konnte nun sein Gesicht besser erkennen. Markant, Geheimnisvoll, mit einem Ausdruck, der gleichzeitig einladend und unheimlich war. Weil du anders bist. Weil du den Mut hast, dich dem Dunkel zu stellen, selbst wenn es dich verschlingen könnt. Die meisten Menschen werden weggerufen. Du nicht Lena fault in Mischung aus Stals und Angst. Sie wusste nicht, ob sie diesem Mann trauen könnt. Doch etwas in ihm war ehrlich, oder zumindest wirkt es so. Was passiert jetzt, fragte sie. Das hängt von dir ab, antwortet Die Schatten bieten Möglichkeiten, aber sie verschlingen auch, wenn man unachtsam ist. Du musst wollen, ob du gehen willst oder ob du tiefer eintauchst ein kalter Wind wet durch die Gas, und Lena spürt die Kälte in ihren Nocken. Sie wollt rennen, sich in die Sicherheit der bekannten Straßen zurückziehen. Aber sie bleib. Ein Teil von ihr wollt die Geheimnis kennenlernen, die dieser Mann in den Schatten verbarg. Ich will mehr wissen, sagte sie schließlich. Nicht, und ein weiteres Lächeln huscht über sein Lippen, dieses Mal kaum mehr als ein Schatten selbst. Gut. Dann folg mir. Aber sei vorsichtig. Nicht alles, was du siehst, ist sicher. Und nicht jeder, dem du begegnest, wird dir freundlich sein ohne eine weitere Erklärung bewegt sich in die Tief St. Ector Gas. Lena folgt ihm, ihr Herz schlug schneller, und ihr Atem bildet klein Wolken in der kalten Nachtluft. Die Dunkelheitsgehen lebendig zu werden, sich zu bewegen, als ob sie beid Plötzlich bleib stehen und du auf ihn fast vollständig von Schatten bedeckt. Hier beginnt es, flüstert Dort, wo die gewöhnliche Welt endet, beginnt die Wahrheit Lena zerstört. Sie kennt die Gefahr spüren, aber auch die Chance. Was ist dort wirst du sehen, ich wirklich bin, sagte geheimnisvoll. Und vielleicht wirst du auch dich selbst sehen, wie du noch nie übergesehen wurdest ein Moment der still folgt. Denn, ohne weitere Wort, öffnet die Tür, und Lena trat ein. Die Dunkelheit verschlang sie beinahe, aber im Inneren wurde ein schwaches Licht, das den Raum geheimnisvoll erhellt. Die Schatten bewegten sich, als hatten sie ein eigens Leben, und Lena spürt, dass sie in eine andere Welt eingetreten war, eine Welt, die gleichzeitig faszinierend und furchteinflößend war. Sie wusste, dass es kein Zurück mehr gab. Die Verlockung im Schatten hat sie ergriffen, und sie konnte nicht entkommen der Raum, in den Lena folgt, war anders als, was sie gesehen hat. Die Wände waren dunkel und skimmerten leicht, als waren sie aus flüssigem Rock geformt. Das Licht, das den Raum erfüllt, war wake und kalt zugleich, als käme es aus keiner sichtbaren Quelle. Lena spürt sofort, dass hier und ihr Regeln herrschten, Zeit, Raum und Wirklichkeitsgenen verschwommen zu sein. Der Mann stand still in der Mitte des Raums. Seine Augen lookten schwach, und sein Blick ruht auf Lena, als könnt in ihr Ziel sehen.
Willkommen, sag der, sein Stimme jetzt leiser, fast wie ein Echo. Was du hier siehst, ist nur ein Bruchteil dessen, was die Schatten verborgen. Du musst verstehen, dass dies kein Spiel ist. Als, was du hier betrittst, verandert dich Lena Fult ein Kribbeln, das ihr od hinunterlief. Verandern? Auf welch Weise, fragt die Sie vorsichtig, aber neugierig. Sie wollt die Kontrolle behalten, durch ein Teil von ihr wollt sich einfach treiben lassen. Du wirst entdecken, dass die Welt nicht nur aus Licht besteht. Es gibt Ort, in denen Dunkelheit ebenso real ist wie das Licht. Manche nennen Sie gefährlich. Andere nennen Sie, war bewegt sich langsam Sie herum, jeder Schritt so leise, dass Lena ihn kaum hören könnt. Die Schatten sind nicht nur Leerformen. Sie sind lebendig, Sie sind intelligent. Sie spüren die Angst, aber auch die Mut. Sie prüfen die Lena schluckt. Sie spürt die Anwesenheit der Schatten überall, als werden Sie beobachten, sich Sie winden, fast wie Schlangen aus schwarzer Seed. Und was willst du von mir, fragt die Sie, bemut, die Kontrolle zu behalten. Lächelt schwach. Ich will, dass du lernst. Dass du siehst. Dass du verstehst, dass manche Dinge, so beängstigend Sie auch sind, Teil von dir selbst sein können die Wort klangen seltsam vertraut. Lena spürt, dass Sie etwas in ihr bereden, das Sie bisher nicht kennt, in Mischung aus Furcht, Neugier und Verlangen. Plötzlich bewegten sich die Schatten im Raum. Sie schlangelten sich Lena herum, ohne Sie zu überreden, und formten schemenhaft Bilder. Lena erkannten aus ihrem eigenen Leben, Augenblick, die Sie tief verborgen gehabt hat. Freude, Angst, Schmerz, als Skien in den Schatten lebendig zu werden. Sie Jean dir, du bist, erklärt der Mann ruhig. Die Schatten offenbaren die Wahrheit. Aber Sie vorsichtig, nicht jeder Blick ist angenehm. Nicht jede Wahrheit ist leicht zu akzeptieren Lena at mit tief durch. Die Bilder in den Schatten bereden Sie auf eine Weise, die Sie nicht erwartet hat. Manch waren sus und trostlich, andere schmerten und leisen angst wieder aufleben. Doch mitten in diesem Strudel spürt Sie ihn stark in sich, in Kraft, die Sie bisher nicht kennt. Warum mir das als Zijan, fragt die Sie leise. Warum ich, trat nachher. Weil du fag bist, die Schatten zu verstehen. Die meisten Menschendrachen sich weg, wenn Sie mit sich selbst konfrontiert werden. Du nicht. Du gest vorwärts, auch wenn die Dunkelheit droht, dich zu verschlingen sein Wort leisen Lena einen Moment innehalten. Sie hat immer gegaut, das Mut bedeutet, keine Angst zu haben. Aber jetzt erkannt Sie, das Mut auch bedeutet, die Angst anzunehmen, sich ihr zu stellen und weiterzugehen. Was passiert, wenn ich fall, fragt die Sie schließlich, die Stimme kaum mehr als einflüstern. Sah Sie langen. Dan verschlingen dich die Schatten. Aber selbst dan bist du nicht verloren. Jeder, der den Mut hat, wieder aufzustehen, word starker, alserje war. Die Schatten prüfen uns nicht nur, Sie formen uns Lena spürt, wie ein Teil von ihr die Wort akzeptiert. Es war, als ob Sie in Prüfung begann, in Reis in een Welt, die gleichzeitig fremd und vertraut war. Die Schatten Sie herum bewegten sich langsamer, als hatten Sie ihr Aufmerksamkeit auf Sie konzentriert. Kann ich dir vertrauen, fragt die Sie schließlich. Kann ich dir wirklich glauben, lächelt, aber diesmal wirkt es sanfter. Vertrauen ist etwas, das man verdient. Ich kann dir nur helfen, es zu verstehen.
Den Rest musst du selbst tun ein leises Geräusch lies Lena aufhorchen. Aus einer echte Romstratin weitere Gestalt hervor, kaum mehr als einschütten, aber workt lebendig, fast menschlich. Lena spürt, dass diese Warnung war. Nicht alle Schitten waren freundlich, und nicht alle wollten ihr helfen. Der Mann nicht. Siehst du? Nicht alle Schitten sind gut. Manche sind dunkel, gefährlich. Aber jeder Schitten hat seine Funktion. Auch dies hier Lena spürt das sie Händer Gefahr, doch gleichzeitig auch die Faszination. Die Schitten schienen sie herauszufordern, sie zu testen, zu locken. Wie soll ich wissen, wem ich vertrauen kann, fragt die sie leise. Du wirst es fallen, sagte Dein Instinkt wird dich fahren. Aber vergiss nie, die Dunkelheit kann tosken. Sie kann die Sinn verdrehen. Bleib wachsam, aber lass dich nicht von Angst leiten Lena nicht, obwohl sie noch immer unsicher war. Doch tief in ihrem Inneren spürt sie die Kraft, die die Begegnung verlieh. Die Schitten waren nicht nur Bedrohung, sie waren auch ein Spiegel, der ihr zeigt, was in ihr steckt. Bist du bereit, weiterzugehen, fragte schließlich. Sie at me tief ein und nicht. Sagte sie. Ich will sehen, was kommt lächelt. Dann komm. Aber erinnere dich, jede Entscheidung, die du triffst, hat Konsequenzen. Und nicht alle Schitten sind freundlich mit diesen Worten fahrt sie tiefer in die Dunkelheit, in ihnen Teil der Schatten Welt, den Lena noch nie gesehen hat. Die Luft wurde kalter, die Dunkelheit dichter. Lena spürt, dass sie in einen Punkt gelangt war, von dem es kein Zurück mehr gab. Doch trotz der Angst, oder vielleicht gerade wegen ihr, konnte sie nicht anders, als zu folgen. Die Verlockung im Schatten hat sie vollständig ergriffen. Und sie wusste, dass ihr Leben von diesem Moment an niemals wieder das Elbe sein würde der Weg, den der Mann Lena fahrt, skien endlos zu sein. Die Dunkelheit war dicht, und das Schwachlicht, das aus unsichtbaren Quellen kam, taucht als in ein gespenstisches Schimmern. Schitten bewegten sich sie herum, formten unbestimmt Gestalten, flusterten leise Wort, die Lena kaum verstand. Es war, als ob die Nacht selbst atmet, als würde sie jeds ihrer Schritt beobachten. Horst du sie, fragte der Mann leise. Die Stimmen der Schitten, Lena nicht. Sie konnte die leisen Flusterton wahrnehmen, die sich wie ein Wind durch den Raum ziehen. Manche Stimmen klangen freundlich, ihr drohend. Manche erinnerten sie an Stimmen aus ihrer Vergangenheit, langst vergessene Moment, die plötzlich wieder lebendig wurden. Sie wollen dich testen, erklärt Sie wollen sehen, wie stark du bist. Aber du darfst dich nicht fürchten. Angst ist ihr Werkzeug, Mut ist deins Lena spürt, wie sich ihr Herzschlag beschleunigt. Sie hat schon Angst, aber sie wusste, dass sie weitergehen müssen. Jeder Schritt folgt sich an, als würde sie tiefer in eine Welt eintauchen, die gleichzeitig faszinierend und gefährlich war. Warum ich, fragte sie erneut. Warum will ich den Mut, wenn es ein Faker war zu fliehen, der Mann blickt sie an, sein Augen funkelten im schwachen Licht. Weil du anders bist. Die meisten Menschen weichen zurück, wenn sie mit ihrer eigenen Dunkelheit konfrontiert werden. Du nicht. Du gehst vorwärts, auch wenn die Schatten dich bedrohen Lena spürt, dass die Wahrheit sagte. Sie hat nie den Mut besessen, sich anderen zu ziehen, ihr Angst offen zu ziehen. Aber hier, in dieser Welt, seltener das, was sie tief in sich trug, ihr Entschlossenheit, ihr stark und ihr Fähigkeit, zu überleben. Sie gingen weiter, bis sie zu einem großen, offenen Raum gelangten.
Die Wandes Kommerden wie Flüssiges Schwarz, und in der Mitstand ein Podest, von dem ein Schwaches, blaues Licht ausging. Lena spurred, dass dies ein besonderer Ort war, ein Zentrum der Schatten Welt. Hier beginnt die Prüfung, sagte der Mann. Als, was du hier siehst, ist nicht zufällig. Die Schatten formen das, was du fürchtest, aber auch das, was du begehrst plötzlich bewegt sich der Raum. Schatten formten sich zu gestalten, bekannt und unbekannt Gesichter tauchten auf. Lena erkannt Menschen aus ihrer Vergangenheit, Freunde und Feinde, alte Erinnerungen und langst vergessene Traum. Jeder Schattenski mit ihr zu sprechen, sie herauszufordern, ihr Reaktionen zu prüfen. Warum siehst du das, fragte Lena. Warum dies Gesichter, weil du verstehen musst, du wirklich bist, antwortet der Mann. Die Schatten sehen nicht nur das Äußere. Sie spiegeln das Innersein. Die Angst, die Wünsche, die Geheimnis. Nur sie akzeptiert, kann weiterhin Lena spürt, wie sich in Welle von Emotionen über sie legt. Angst, Schmerz, Freude, Sehnsucht, alles vermischt sich. Sie wollt sich abwenden, doch eine Stimme in ihr sagte, dass sie stehen bleiben müssen. Das sie sich ihren Schatten stellen müssen. Ein Schatten trat direkt auf sie zu. Es war ein Bild von Lena selbst, doch verzerreit und dunkler, fast furchteinflößend. Bist du, fragte sie, ihr Stimme zittert leicht. Ich bin das, was du fürchtest, antwortet der Schatten. Ich bin die Zweifel, die Unsicherheiten, die verborgenen Wünsche Lena schluckt. Sie wusste, dass sie nicht weggegangen könnt. Dann zeig mir, ich wirklich bin, sagte sie fest. Ich werde nicht weichen der Schatten lächelt schwach. Mutig. Aber der Mut allen reicht nicht. Du musst verstehen, dass du als in dir tragst, Licht und Dunkelheit, stark und Angst. Nur wenn du das akzeptierst, kannst du die Schatten meistern Lena at mit tief ein. Langsam begann sie, die Dunkelheit in sich zu akzeptieren, die Angst zu erkennen, aber sich nicht von ihr beherrschen zu lassen. Stück für Stück verschwand der Verzerrungschatten, und ein sanftes, beruhigendes Licht erfüllt den Raum. Der Mann trat neben sie. Sehr gut, sagte Du hast den ersten Schritt gemacht. Welche turn hier, weil sie sich weigern, sich selbst zu erkennen und jetzt, fragte Lena, erschöpft, aber entschlossen. Jetzt beginnt das nächste Kapitel, antwortet Die Schattenwelt hat viel Ebenen, viel Profunden. Und nicht alle Schatten sind freundlich plötzlich spürt Lena in Präsenz hinter sich. Ein neuer Schatten bewegt sich auf sie zu, größer, schwerer, bedrohlicher. Diesmal war es kein Spiegel ihrer selbst, sondern etwas Fremds. In dunkel, machtige Gestalt, die Luft vor innen zu verdichten. Wer ist das, fragte Lena, die Stimme kaum hörbar. In Prüfung, erklärt der Mann ruhig. Sie war die Entschlossenheit testen. Sie ist nicht böse, aber sie erkennt schwach. Wenn du zitterst, kann sie dich verschlingen Lena spürt die Angst, doch sie erinnert sich an die Lektion der vorherigen Schatten. Sie at mit tief ein, stellt sich der dunklen Gestalt und konzentriert sich. Ihr Herz hämmert, aber sie lässt sich nicht einschüchtern. Die Gestalt bewegt sich, verlangsamte sich und skien ihr Energie auf sie zu richten. Lena spürt, wie ihr eigenen Zweifel gegen die Dunkelheit ankämpfen. Es war ein Kampf, der nicht mit Fausen geführt wurde, sondern mit Willen, Mut und Selbstkenntnis. Stück für Stück gelang es Lena, die Präsenz der dunklen Gestalt zu spüren, ohne sich von ihr beherrschen zu lassen.
Die Schatten wanden sich, formten sich nu, und schließlich trat die Dunkelfigur zurück. Ein schwaches Licht durchbrach die Dunkelheit, und Lena spürt die Kontrolle zurückkehren. Der Mann lächelt stolz. Du hast dich behauptet. Nicht perfekt, aber stark genug, weiterzugehen. Die Schatten akzeptieren dich, und das ist ein seltenes Geschenk Lena Fulton Mischung aus Orlichkehren und Erschöpfung. Sie wasseint, dass dies nur der Anfang war, aber sie spürt auch, dass sie gewachsen war, innerlich starker, selbstbewusster und fähig, den Herausforderungen der Schattenwelt zu begegnen. Ich verstehe ein wenig mehr, sagt die sie leise. Aber warum ich? Warum bin ich hier, trat neben sie, sein Funkelten. Weil du fähig bist. Die Welt der Schatten sucht Menschen, die den Mut haben, sich selbst zu erkennen und zu wachsen. Du bist von innen. Und das ist nur der Anfang deines Lena spürt, dass die Wort in Ernst meint. Die Schattenwelt hat sie geprüft, aber sie hat auch etwas in ihr entfesselt, in Kraft, die sie nies übergekannt hat. Die Verlockung im Schatten war nicht nur Versuchung oder Gefahr. Sie war in Chance, die Grenzen ihrer eigenen Ziele zu entdecken. Mit nu Mut folgt sie dem Mann weiter, bereit, sich den nächsten Prüfungen zu stellen. Den die Schatten warteten, und sie wussten, dass Lena noch längst nicht als gesehen hat die Luft wurde immer kalter, tiefer Lena und der Mann in die Schattenwelt vordringen. Die Dunkelheit war nicht mehr nur ein Schleier, sie schien lebendig, pulsierend, fast wie in eigen Wesenheit. Die Schatten bewegten sich in fließenden Mustern, formten Korridor, Türen und Raum, die sich ständig veranderten. Jeder Schritt, den Lena macht, fühlt sich wie ein Gang durch ein Labyrinth ihrer eigenen Seelen. Bleib wachsam, sagte der Mann ruhig, seine Stimme so fest wie Zuver, aber mit einem Hauch von Dringlichkeit. Die Schatten werden dich prüfen. Die Esmelwert personlicher sen Lena nicht, spürt den festen Boden unter ihren Füßen, obwohl der Raum sie herum zu schweben schien. Sie hat sich verandert. Sie war starker, selbstbewusster, fähig, sich der Dunkelheit zu stellen. Aber sie wasseint auch, dass die Prüfungen noch nicht vorbei waren. Plötzlich öffnet sich ein Tor aus schwarzem Rock vor ihr. Lena spürt, wie ein tief, drückend Präsens sie erwartet. Sie kennt die Energie der Schatten fühlen, mächtig, intelligent, fast lebendig. Die Luft vibriert vor Spannung. Das ist die letzte Prüfung, sagte der Mann. Hier wirst du nicht nur die Angst sehen, sondern auch die Wahrheit über mich und dies Welt Lena at mir tief durch. Wahrheit über dich, nicht. Ich bin nicht nur ein Führer. Ich bin ein Teil der Schattenwelt. Ohne mich würde dir unkontrollierbar erschienen. Ich bin Saul Wachter als Lehrer. Ich bin hier, sicherzustellen, dass du die Prüfungen bestest Lena spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Als war plötzlich klarer, der Grund, warum so mächtig wirkt, warum die Schatten ihm gehorchten. Also, bist du kein normaler Mensch, fragte sie vorsichtig. Lächelt schwach. Nein. Ich existiere in der Grenze zwischen Licht und Dunkelheit. Mein Aufgabe ist Gen zu finden, die stark genug sind, die Schatten zu akzeptieren und sie zu meistern. Du bist von innen ein Schauer lief Lena über den Rücken. Als, was sie erlebt hat, war kein Zufall gewesen. Jede Begegnung, jede Prüfung war sorgfältig arrangiert, sie zu erfahren. Und durch Falt sie kein Enttäuschung. Stattdessen wuchs ein Gefühl von Entschlossenheit in ihr. Und wenn ich stehe, fragte sie. Was passiert dann, skutelt den Kopf. Schütteln bedeutet hier nicht das End.
ESB det lernen. Doch die Esmal ist es anders. Die Esmal musst du nicht nur dich selbst erkennen, sondern auch die Schatten verstehen die Schwarz rock wand vor innen begann sich zu bewegen. Vormentreten Herveer, gestalten, die Lena bekannt vorkommen, und Andir, die fremd und bedrohlich wirkten. Doch die Esmal waren die Schatten nicht nur Spiegel ihrer selbst, sie waren Profunden, Ratzel, Versuchungen. Jed Figur sprach zu ihr, flüstert Wort, die auf ihr tiefsten Wunsch und Angst zielten. Lena spürt die Versuchung. Die Schatten versuchten, sie zu tosken, sie von ihrem Weg abzubringen. Doch sie erinnert sich an alles, was sie bisher gelernt hat. Atemzug, Herzschlag, Mut, sie kennt die Angstvollen, ohne sich von ihr leiten zu lassen. Sie sah die Wahrheit hinter jeder Toskung, erkannt die Illusionen und bleib fokussiert. Du bist bereit, sagt der Mann leise. Aber die Schatten zu meistern, musst du einen Schritt weitergehen. Du musst nicht nur akzeptieren, du bist, sondern auch, ich bin. Nur dann wirst du das Gleichgewicht finden Lena at mir tief ein. Sie wasseint, dass dies der Moment war, auf den alles hinausgelaufen war. Sie trat vor, ihr Augen auf den Mann gerichtet. Ich will es verstehen, sagte sie. Zeig es mir nicht, und die Schatten sie herum begannen, sich zu verandern. Sie formten ein Bild von ihm, nicht nur als Führer, sondern als Wesen, das die Dunkelheit selbst beherrscht. Lena sah die Macht, aber auch die Einsamkeit, die Verantwortung, die trug. Sie erkannt die Hart und die Weichheit, die in ihm letten, und plötzlich fühlt sie nicht nur Furcht, sondern auch Mitgefühl. Verstehst du jetzt, fragte Die Schattenwelt ist nicht nur ein Test, sie ist eine Chance. Für dich und für Michigan wir sind verbunden, durch die Dunkelheit, durch die Profunden, durch das, was wir akzeptieren und überwinden Lena nicht. Die Wortdrangen tief in ihr Inners. Sie verstand die Verbindung zwischen ihnen, die komplexe Mischung aus Vertrauen, Gefahr und Erkenntnis. Die Schatten hatten sie nicht gebrochen, sie hatten sie geformt, sie starker gemacht, und jetzt kennt sie sehen, dass die Welt mehr war als Licht und Dunkelheit, sie war Balance, und sie war Teilhaben. Was jetzt, fragte Lena schließlich, die Stimme fest, aber ruhig. Jetzt du zurück, sagte der Mann. Zurück in die Welt der Menschen. Aber du just nicht als dies Lena hinein. Du just als jemand, der die Schatten kennt, der die Verlockung versteht und sich erstellen kann Lena spürt ein Gefühl der Orlichkeit und gleichzeitig de Bedauerns. Sie wollt weiter in der Schattenwelt bleiben, weiter lernen, weiter wachsen. Aber sie wasseint, dass dies nicht der richtige Moment war. Die Lektionen werden zurück in der realen Welt entwendet werden müssen, und die Profunden werden nicht enden. Ich, danke dir, sagte sie leise. Für alles. Für die Führung, für die Profunden, für die Chance lächelt, sein Augen sanft, aber tiefgründig. Du musst niemandem danken. Es war die Entscheidung, dich zu stellen, die ihnen Mut zu sichern. Die Schatten hatten jetten wollen können, aber sie haben dich gewollt, weil du fähig bist ein letzter Blick in die Schatten, ein letzter Atemzug, und Lena spürt, wie sie zurück in die Welt der Straßen und Nebel der Stadt gebracht wurde. Die Gas wirkt plötzlich vertraut, weniger bedrohlich, fast freundlich im Vergleich zur Dunkelheit, die sie hinter sich ließ. Doch tief in ihrem Inneren wasseint sie, dass sie nie wieder dies Elbe würde. Die Schatten hatten Spuren hinterlassen, Erkenntnis, Mut, stark und die unstillbare Gier, mehr zu entdecken.
Die Verlockung Schitten war nicht verschwunden. Sie let in ihr weiter, ein stiller Ruf, der Sie leiten würde, wann immer Sie sich herausforderungen stellen musseint. Lena at me tief durch und trat auf die Straße. Der Regen hat aufgehört, und die Laternen warfen Worms Licht auf das Nasskopfsteinpflaster. Alles wirkt real, greifbar, durch die Erinnerungen die Schattenwelt war lebendig, starker als Jet Erinnerung, die Sie gehabt hat. Sie wasseint, das Sie vorbereitet war. Auf die Welt, auf die Menschen, auf die Herausforderungen, und auf die Schatten, die immer in der Nähe lauerten. Die Verlockung Schatten war nicht nur eine Abentur Joassen. Sie war ein Prüfung, ein Chance, und ein Weg, der erst beginnen hat. Lena hab den Kopf, das Herz voller Entschlossenheit. Die Schattenwelt macht hinter ihr liegen, aber Sie war immer ein Teil von ihr. Und Sie war bereit, sich allem zu was kommen würde die Tage nach Lenas Rückkehr in die Stadt füllten sich seltsamen. Die Straßen waren vertraut, die Häuser bekannt, und doch worked als anders. Sie sah Details, die ihr zuvor nie aufgefallen waren, die Schatten, die sich in den Ecken der Gassen bewegten, das Licht flackernder Laternen, also Sie ein eigens Leben fahrten. Die Welt war dieselbe, und doch war Sie es nicht. Lena wasseint, dass die Schattenwelt Sie verandert hat. Nicht nur ihr stark, ihren Mut, sondern auch ihr Wahrnehmung. Sie kann jetzt Dinger kennen, die andere übersehen werden, Muster, Bewegungen, Spuren, die auf etwas Ungewöhnliches hinweisen. Die Verlockung Schatten war nicht verschwunden, Sie war in ihr lebendig, ein stiller Ruf, der Sie lenkt. In der Nacht spürt Sie erneuert die Präsenz demands. Nicht physikalisch, sondern als ein flüchtiges Gefühl, ein Sehen, das tief in ihrer Brust wuchs. Es war, als würde in der Schattenwelt auf Sie warten, oder als ob die Schatten selbst seine Stimme trugen. Lena schloss die Augen, at me tief ein und spürt, wie ihr innere Ruhe wuchs. Sie wasseint, dass die Zeit für eine neue Begegnung gekommen war. Sie verließ ihr Apartment und ging durch die leeren Straßen. Der Nebel hat sich verdichtet, und die Nacht wirkt lebendiger, fast magisch. Nachher Sie die Gasse erreicht, in der alles beginnen hat, desto deutlicher spürt Sie die Energie, die Schattenwelt mit sich bracht. Du bist zur Gehörigkeit, sagt die Stimme demands plötzlich, als würde Sie direkt aus der Dunkelheit sprechen. Lena bleibt stehen. Antwortet Sie. Ich muss nicht nachdenken. Über alles. Über die Schatten, über dich, über Michigan Schatten lässt sich von der Wand, formt die Gestalt demands. Trat langsam auf Sie zu, und seine Augen funkelten im Nebellicht. Du hast dich verandert, bemerkt Starker, ruhiger, bewusster. Die Schatten haben die vertraut, und das ist selten ich habe gelernt, sagte Lena. Aber die Schatten, Sie sind überall. Ich spüre Sie in der Stadt, in den Straßen, in den Menschen. Sie sind nicht nur dort drüben, in der Welt, die du mir gesagt hast nicht. Richtig. Die Schatten existieren in beiden Welten. Sie folgen denen, die fähig sind, Sie zu sehen, und lernen von denen, die den Mut haben, ihnen zu begegnen. Du bist ein von ihnen. Du hast die Verbindung geschaffen Lena spürt die Verantwortung, die in seinen Worten lag. Die Schattenwelt war nicht nur ein Ort der Prüfungen, sondern auch eine Macht, die Einfluss auf die reale Welt hat. Was soll ich tun, fragte Sie. Nutze, was du gelernt hast, antwortet Hilfsenen, die verloren sind, die sich fürchten. Sieg ihnen, das Dunkelheit nicht nur Gefahr bedeutet.
Sie kann auch Kraft sein. Aber sie Iversichtig, nicht jeder, der Dischten sieht, ist bereit oder würdig Linusperrt, wie sich neu ins Glossenheit in ihr formt. Sie war nicht langer nur in Beobachtern. Sie war Teil eines Gleichgewichts, zwischen Licht und Dunkelheit, Realität und Schatten. Die Verlockung im Schatten war kein Zufall mehr. Sie war ein Ruf, den sie eingenommen hat. Und du, fragt die sie schließlich. Du wirst weiteren in der Schattenwelt bleiben, lächelt schwach. Ja. Aber ich bin immer in der Nähe. Die Schattenwelt ist mein Reich, mein Zuhause, und auch mein Werkzeug. Ich kann dich fahren, wenn du es brauchst, aber den Weg musst du selbst gehen nicht. Ich verstehe. Es ist kein Bindung, sondern eine Verantwortung Gina, sagt und Verantwortung bedeutet Freiheit. Die Freiheit, sie wollen, wie man die Schatten nutzt, ob man sie für Angst oder für Mut einsetzt. Ob man Leitet oder sich selbst ein leichter Wind wet durch die Gas, und Linusperrt die Präsenz der Schatten, die sich sie legten. Sie waren weder bedrohlich noch freundlich, sondern schlichtweg lebendig, Teil eines Systems, das sie jetzt verstand. Sie hat die profunden Bestanden, ihr eigen Dunkelheit akzeptiert, und nun war sie bereit, dies macht sie nutzen. Dann gehe ich, sagt die sie schließlich, und ich werde tun, was ich kann. Ich werde die Schatten verstehen, und ich werde ihr Lektionen anwenden gut, antwortet der Mann. Aber erinnere dich, die Schatten sind geduldig. Sie warten immer, wenn du bereit bist. Und sie beobachten auch die Genigen, die es nicht erwarten. Sie wachsam, Lena lächelt leicht. Ich bin bereit die Gestalt des Manns begann, sich im Nebel aufzulösen, verschwand noch und noch in den Schatten, bis noch die vertraut Dunkelheit übrig blieb. Lena blieb allein in der Gas, doch sie fühlt sich starker und sicherer als je über. Die Lektionen, die profunden, die Angst und die Verlockung, als war nun ein Teil von ihr, ein Quell von Kraft und Erkenntnis. Sie verließ die Gas, die Straßen der Stadt wirkten diesmal heller, obwohl der Nebel immer noch durch die Straßen kroch. Jeder Schritt fühlt sich bewusst, ruhig und ins Geschlossenen. Lena wusste, dass die Welt voller Geheimnis war, dass die Schatten immer präsent sein würden, aber sie war nun bereit, ihnen zu begegnen. Zu Haus eingekommen, setzend sie sich ans Fenster. Der Mond spiegelt sich im nassen Kopfsteinpflaster, die Straßenlaternen flackerten leicht, und in den Ecken sah sie die Schatten tanzen. Doch dieses Mal fühlt sie keine Angst. Sie fühlt Kraft, Wissen und die Verbindung zu einer Welt, die meisten Menschen nie sehen würden. Die Verlockung im Schatten war nicht verschwunden, sie war jetzt ein Teil von ihr. Ein leises Flüstern, ein Ruf, der sie lenken würde, wann immer es nötig war. Lena lächelt, und für einen Moment fühlt sie völlig Klarheit. Sie hat die profunden Bestanden, die Dunkelheit akzeptiert, und war bereit, ihr eigen Rolle in beiden Welten zu übernehmen. Und während sie in die Nacht hinausblickt, wusste sie, dass dies nicht das Ende war. Es war ein neuer Anfang. Ein Leben zwischen Licht und Schatten, zwischen Gefahr und Macht, zwischen Realität und Geheimnis. Lena hat die Verlockung im Schatten eingenommen, und sie wurde nie wieder dieselbe sein. Teil 6 bindet die Haupthandlung, Lena hat die Schattenwelt vollständig akzeptiert, die Verbindung zu ihr erkannt, die profunden gemeistert und ist nun bereit, die Lektionen in der realen Welt anzuwenden. Die Geschichte spannend, offen für zukünftige Abenteuer, aber gleichzeitig abgeschlossen in Lenas Entwicklung. Wenn du willst, kann ich die Gesamtgeschichte in einer kurzen Zusammenfassung zusammenfassen, damit alle Teile perfekt vernupfied werden.
Willst du, dass ich das mische, die Tage vergingen, und Lena gewohnt sich langsam an die neue Realität. Die Schatten waren immer präsent, aber sie hatten ihr Angst verloren. Stattdessen spürt sie Macht, Verständnis und ein tiefes Wissen die verborgenen Strukturen der Welt. Jeder Schritt durch die Straßen der Stadt fühlt sich andersen, die Schatten begleiteten sie, formten sich zu leisen Wegweisern, flusterten Warnungen und Hinweis, die nur sie wahrnehmen könnt. Eins abends, als der Nebel dichter als gewohnlich lag, spürt Lena nicht die Vertrautpräsenz. Nicht als Bedrohung, sondern als Stilleinlagung. Es war Zeit, die letzte Verbindung zu vollenden, die Bruch zwischen der Schattenwelt und ihrer eigenen Welt zu erkennen. Sie ging in die Gas, wo alles begonnen hat. Die Laternen warfen Einfalls Licht auf das Kopfsteinpflaster, und die Schatten schienen zu fließen, als hatten sie auf sie gewartet. Die Luft war schwer, Elektrizier, und Lena fühlt, wie ihr Herz schneller schlug. Du bist zurückgekehrt, sagte die Vertrautstimme. Die Mal war sie sanft, fast wie ein Teil des Winds selbst. Lena nickt. Ich habe gelernt, ich habe verstanden. Aber ich spüre, dass es noch mehr gibt. Etwas, das ich noch nicht sehe richtig, antwortet der Mann, der plötzlich aus der Dunkelheit trat, seine Gestalt klar und kraftig, ohne Bedrohlichkeit. Die Schattenwelt und die reale Welt sind verbunden. Du hast sie gesehen, du hast sie verstanden, aber nun musst du lernen, sie zu verstehen. Nur dann wirst du wirklich mächtig sein, und nur dann wirst du vollständig frei sein. Lena spürt ein Zittern in sich, nicht aus Angst, sondern aus Vorfreude. Und wie soll ich das tun, indem du die Schatten nicht nur akzeptierst, sondern sie kontrollierst. Sie gehorchen dienen, die ihren Mut, ihr Weichheit und ihr Selbstbeherrschung beweisen. Du hast bereits Mut gesiegt, du hast die Angst überwunden. Jetzt es Balance die Schatten begannen sich sie herum zu sammeln, nicht als Bedrohung, sondern als lebendige Masse aus Form und Licht. Sie flusterten, bewegten sich, tanzten Lena und formten flüchtige Bilder, seinen aus ihrem Leben, Moment der Angst, der Freude, der Entscheidung. Als, was sie bisher erlebt hat, wurde zusammengeführt. Du siehst, wie alles verbunden ist, sagte der Mann. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Licht und Dunkelheit. Du bist nun diejenige, die entscheiden kann, wie dies Element wirken Lena at mit tief. Sie spürt die Macht, die durch ihre Dernfloss, die Verbindung zu den Schatten, das Wissen ihre Struktur und Regeln. Ich verstehe, sagte sie langsam. Die Schatten sind nicht nur Versuchungen oder Prüfungen. Sie sind Werkzeug, Energie, Kraft bestätigt der Mann. Und du bist jetzt die Hüterin dieser Verbindung. Aber vergiss nicht, Macht bringt Verantwortung. Die Schatten werden dich prüfen, immer wieder, und nicht jeder wird diese Verbindung akzeptieren. Manch werden Angst haben, manch dich herausfordern Lena nicht, ins Ich bin bereit. Ich werde sie fahren, sie nutzen, aber ich werde nicht missbrauchen gut, sagte der Mann. Dann ist es Zeit für die letzte Prüfung plötzlich verschmalzen die Schatten zu einer einzigen, gewaltigen Gestalt. Sie war größer und mächtiger als, was Lena bisher gesehen hat. Ein Flackern zwischen aus Dunkelheit und Licht, das als Zusenski an, Angst, Verlockung, Kraft und Wissen. Dies ist die Essenz der Schattenwelt, erklärt der Mann. Sie wird dich prüfen, wie kein Schattensüber. Wenn du bestest, wirst du die vollständige Kontrolle erlangen. Wenn du veragst, wirst du die Verbindung verlieren. Lena spürt, wie ihr Herz hammert.
Die Präsens war überwältigend, aber sie war nicht paralysiert. Stattdessen konzentriert sie sich auf alles, was sie gelernt hat, Mut, Akzeptanz, Weisigkeit, die Balance von Licht und Dunkelheit. Sie trat einen Schritt vor und stellt sich der gewaltigen Gestalt. Die Schatten bewegten sich, sie, testeten ihr Willenskraft, formten Sinnen, die ihr größten Angst und Verlockung darstellten. Lena spürt die Versuchung, die Kontrolle aufzugeben, die Angst, sich zu verlieren, aber sie ließ sich nicht täuschen. Stück für Stück setzend sie ihr Wissen ein, erkannt die Illusionen und nutzend die Schatten, sie zu stabilisieren. Langsam begann die gewaltige Gestalt sich zu verändern. Die Angst, die Verlockung, die Bedrohung wickeln einem ruhigen, harmonischen Licht. Lena spürt, wie die Kontrolle über die Schatten in ihr zentriert, wie sie Teil eines großen Gleichgewichts. Die Verbindung war vollständig. Der Mann trat neben sie, seine Gestalt jetzt klar und ruhig. Du hast es geschafft, sagte leise. Du bist jetzt nicht nur ein Beobachter, sondern ein Hüterin, ein Meisterin. Die Schatten gehorchen dir, aber sie sind nicht die Sklaven. Sie sind Teil deiner Stark, ein Spiegel deiner Seele. Lena spürt die Macht in sich, aber auch die Verantwortung. Sie wusste, dass dies kein Ende war, sondern ein neuer Anfang. Ich verstehe, sagte sie. Ich werde ihr Lektionen anwenden. Ich werde sie schützen, und ich werde die Balance bewahren. Gut, antwortet der Mann. Die Schattenwelt wird immer bei dir sein, aber nun zurück in die Welt. Leb, lern, wachs. Die Verbindung bleibt, und du wirst spüren, wann die Schatten die Kraft und die Dunkelheit sie herum begann zu verblassen, die Gas wurde realer, das Licht der Stadt kehrt zurück. Lena spürt die Schatten in ihr, ruhig, aber lebendig, ein Teil ihrer selbst, ein Quell von Kraft und Weisigkeit. Sie blickt in den Himmel. Der Mond schien klar und hell, die Sterne funkelten, und die Stadt wirkt friedlich. Doch Lena wusste, dass sie nie wieder dieselbe sein würde. Die Verlockung im Schatten war nicht verschwunden. Sie let in ihr weiter, aber nun als stark, als Wissen, als Teil ihrer eigenen Identität. Lena hat mit tief ein Gefühl der Klarheit und Vollkommenheit durchströmt sie. Sie hat die Schattenwelt akzeptiert, die profunden Bestanden, die Wahrheit über den Mann erkannt und die Verbindung zur Realität gemeistert. Ich bin bereit, flüstert sie leise. Bereit für alles, was kommt. Die Schatten flüsterten leise sie herum, nicht bedrohlich, sondern wie ein sanfter Wind, der ihr den Rücken stärkt. Lena wusste, dass sie nun ein Hüterin war, stark, mutig und wise. Die Verlockung im Schatten hat sie gefunden, geprüft und geformt, und nun war sie bereit, ihr eigen Schicksal zu gestalten. Und während sie die Straßen entlang, folgt sie die unsichtbare Präsenz des Manns, ein stiller Wächter, der ihr beobachtet. Doch sie wusste, dass sie die Kontrolle hat, dass sie die Hüterin ihrer eigenen Welt war. Die Schatten waren nun verbündet, Freunde, Lehrer und Kraftquellen zugleich. Lena lächelte. Die Nacht war still, die Stadt schlief, und doch let die Dunkelheit sie herum, bereit, sie zu unterstützen, zu lehren und zu führen. Sie hat die Verlockung im Schatten angenommen, und sie wurde nie wieder allein sein.